Hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is another rasheedshaik. Guys, ఈరోజు రాత్రి ఇట్ వాస్ టోటల్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ రైడ్ అనమాట. సో మన కెమెరా ఆన్ చేయగానే మన పక్కకి వచ్చేది ఒక్కడే రాహుల్ జొన్న బ్రో. సో గైస్ ఈరోజు జస్ట్ క్యాజువల్గా మేము ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళి జస్ట్ లైక్ వాటర్ అండ్ కాఫీ తాగేసి రిటర్న్ వచ్చేద్దాం అనుకున్నాం. కానీ మన బాయ్స్ హ్యాస్ డిఫరెంట్ ప్లాన్స్ అనమాట. సో వాళ్ళు చాలా నెక్స్ట్ లెవెల్కి వచ్చేసారు. రైడ్ అంటే పర్ఫెక్ట్ రైడ్ లాగా. అండ్ ఈరోజు మనం s1000rr తీస్తున్నాం అండ్ దెన్ GT కూడా తీస్తున్నాం. మంచిగా GT s1000rr అనదర్ GT. అక్కడ ట్రయంఫ్ ఉంది, అక్కడ G900 ఉంది, మళ్ళీ అక్కడ ఇంకో Gt650 ఉంది, అక్కడ Gt650 ఉంది, అక్కడ మళ్ళీ కింద ఇంకో Gt650 ఉంది, ఇక్కడ CD100 ఉంది, ఇక్కడ 2 యాక్టివాస్ కూడా ఉన్నాయి. CD100 మీద వస్తా నేనేం ఫీల్ కాగలవు వచ్చేస్తా 100% బండి లోపల పెట్టయితే. బండి ఆ బండి ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఉన్నాం మనం. ఓకే దాన్ని వద్దులే, వెళ్దాం రాబట్. బైక్ తీసే నేను ఎన్నికి తీస్తా ఒక్కసారి గైస్, ఒక్కసారి. ఇక్కడ నుంచి ఆన్ చేయను, ఇంట్లో తెలియదు బండి తీస్తున్నట్టు. రిటర్న్ వచ్చాక చెప్తా. అయినా మ్యాటర్ ఏం తెలుసా, మా మమ్మీ చూస్తుంటుంది అక్కడ నుంచి సీసీ కెమెరాలో. నో యూజ్. సో గాయస్ మనం s1000rr అయితే తీస్తున్నాం. క్రేజీ కదా, క్రేజీ. ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్. వామ్మో, లుక్ ఎట్ ద నెంబర్ ప్లేట్ ఫిక్స్ చేసిన ఈరోజు ఇందాకే. చాలా నీట్గా ఉంది. ఇప్పుడు 2004 2003. మామా ఇట్లా వెళ్దాం. ఇటు నుంచి బ్యాక్ సైడ్ రోడ్డు. నీకు చూపిస్తా, చాలా బాగుంటుంది. సర్వీస్ రోడ్ అంటున్నా లేదంటే నార్మల్ రోడ్. ఏది మనం డైలీ పోయి అక్కడ రైట్ తీసుకోవాలి. అదే ఆ పెట్రోల్ బంక్. సరే పోదాం. 3 4 5 6 7 8 మెంబర్స్. బాహుబలిలో వాళ్ళు అంటారు చూడు ఇట్లా, అమర్ముఖం ఏదో ఏంటిది అది, అమర్ముఖం చతుర్దుర్గం స్ట్రైట్. గైస్ కమ్ లెట్స్ గో. అప్పుడు వైజర్ ఓపెన్ చేసి మాట్లాడితే ఏమవుతుందంటే, అదే వైజర్ క్లోజ్ చేయాలంటే కనిపించదు, టింటెడ్ వైజర్ కాబట్టి. సో వైజర్ క్లోజ్ చేస్తేమో మొత్తం ఏం కనిపించదు. సో దట్స్ వై క్లియర్ వైజర్ వేసుకున్నా. బట్ స్టిల్ క్లియర్ వైజర్ కూడా ఫ్లాగ్ అయిపోతుంది, ఫాగ్. వావ్, ఇంటి బ్యాక్ సైడే ఇట్లా ఈ గదం ఉన్నాయి రోడ్. ఓ రోడ్స్ బాగుంటాయి, చాలా క్రేజీగా ఉంటాయి. వీలీ అటెంప్ట్, గుండె చేతిలోకి వస్తుంది వీలీ ట్రై చేస్తుంటే దీనికి ఉన్న పవర్తో. ఏమంటావు రాహుల్ భాయ్? ఓ మై గాడ్, దీనికి వీలీ కంట్రోల్ ఉందో లేదో కూడా తెలియదు. ఫస్ట్ టైం కదా ఇన్స్టాలో ఒక రీల్ చూసా. ఆఫ్టర్ వాచింగ్ దట్ రీల్ డైరెక్ట్లీ అటెంప్టింగ్.
Oh guys, my God, Wheelie, it's happening. Praise the Lord, hallelujah. చూస్తున్నా అందరికి ఏం రియాక్షన్ ఇస్తారో ఏమో. పెట్రోల్ బంక్లోకి వెళ్దాం జస్ట్ ఫర్ ఎ సెకండ్. Oh guys, this is the ride. This is the boys ride. Wow, Wheelie, oi, first time. First time guys. Boys ride, boys night ride guys. Crazy ఉండబోతుంది రైడ్. మన అర్జున్ అన్న షో చేసి చెయ్యి పెట్టినప్పుడే బొమ్మనే. ఓ Z900 కవాసాకి ఫ్యామిలీ ట్రయంఫ్ అండ్ BMW. Crazy ride guys, so we need to be so careful wherever we go. Let the Lord's presence and glory, grace be with us all the time. Praise the Lord, hallelujah. Guys, మన Gt650 ముందు అండ్ మనం 1000rr పైన s1000rr. wow, best land. ఎలా అనిపిస్తుంది? అవునా, బాగుందా? థ్యాంక్స్ వెరీ మచ్. గాయ్స్, యాక్చువల్ నాకు భయం వేస్తుంది వీలీ చేయాలంటే. ఓ మై గాడ్. వీలీ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం. ప్రైజ్ ది లార్డ్. పోలీస్ వాళ్ళు అలర్ట్ అయ్యాయి అనమాట. ఇలా వెళ్తుంటారు కదా రోడ్ పైన, ఇట్లా పెట్రోలింగ్ చేస్తుంటారు పోలీస్ వాళ్ళు. సో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం జాగ్రత్త ఉండాలి. సో గైస్, ఎయిర్పోర్ట్కి అయితే వర్త్ కాదు రావడం, ఐ మీన్ వర్త్ కమింగ్, బట్ అందరూ కలిసి గుంపుగా వస్తే పోలీసులు ఉంటారు కాబట్టి హెక్టిక్ నిజంగా. సో మన బాయ్స్ ఆల్రెడీ ఇక్కడికి వచ్చేసి ఉన్నారనమాట. గైస్, సో ఫైనల్లీ మన ఎయిర్పోర్ట్ చిన్న రైడ్ అనేది అయిపోయిందనమాట. యాక్చువల్లీ ఇది రైడ్ కాదు, జస్ట్ క్యాజువల్గా క్యాజువల్గా వద్దాం అనుకున్నాం, కానీ ఒక చిన్న రైడ్లా అయిపోయింది. ఇంతమంది వస్తారని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే. సో మన రాహుల్, మన అర్జున్ అన్న, అండ్ దెన్ రాబర్ట్, ర్యాన్, వెంకట్ అండ్ రాహుల్ ఫ్రెండ్స్, విజయ్ వచ్చాయి. నిజంగా వచ్చాయి, స్టోరీ చూడు. సో మనం ఇక్కడ నుంచి ఇంటికి స్టార్ట్ అవుతున్నాం ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ లార్డ్. Guys, yes, it is good guys.
దగ్గర ఉండాలా? ఓకే ఓకే, అక్కడ చేస్తా. ఇట్లానే తీలే బ్రో, ఇట్లానేది. ఓకే పద పద. చాలా బాగుంది గాయ్స్, లిటరల్లీ ఆరో ఎగ్జాస్ట్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్. ఆ హెడ్ లైట్ కానివ్వండి. ఓ బైక్స్కి ఎగ్జాస్ట్ అందం. క్రూజింగ్ క్రూజింగ్ మన దాంట్లో ఉన్న ఆప్షన్ పెట్టా, క్రూజింగ్. మన దాంట్లో క్రూజింగ్ ఆప్షన్ ఉంది గాయస్. మన వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళారో ఫోన్ చేద్దాం. ఓ మై గాడ్, షీ కాల్. వేర్ ఈజ్ అర్జున్? అర్జున్, ఇది చాలా అడ్వాంటేజ్. ఎందుకు బైక్ అటు వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తుంది? బైక్ ఈజ్ ట్రైయింగ్ టు గో దట్ సైడ్. మన బైక్లో క్రూజ్ కంట్రోల్ ఉంది. సో ఇది ఉంది కదా, నా చెయ్యి ఫింగర్ చూస్తుంది కదా, ఇది టువర్డ్స్ రైట్కి పుష్ చేసి అండ్ దెన్ ఇక్కడ ఒకటి ఉంటుంది, ఒక చిన్నది చిట్టిగా, దాన్ని మన సైడ్కి పుల్ చేయాలన్నమాట. సో అప్పుడు క్రూజ్ కంట్రోల్ సెట్ అవుతుంది. ఏ స్పీడ్లో ఉండి చేస్తే ఆ స్పీడ్ సెట్ అవుతుంది. మనం స్పీడ్ కూడా ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా అంటే ఇలా సారీ ముందుకనాలి, ముందుకంటే స్పీడ్ ఇంక్రీజ్. చూడండి స్పీడ్ ఎలా ఇంక్రీజ్ అవుతుందో గ్రాడ్యువల్గా. చాలా బాగుంది కదా ఆప్షన్. సో ఈ బైక్లో నాకు నచ్చింది క్రూజ్ కంట్రోల్. ఎంత బాగుందంటే నేను ఎక్కడికైనా చెన్నై అట్లా వెళ్తున్నప్పుడు హాయిగా ఒక 100లో క్రూజ్ కంట్రోల్ పెట్టుకొని కార్ లాగా వెళ్ళిపోవచ్చు కదా. అవును, వెళ్ళిపోవచ్చు. సో మేమంతా చాలా చోట్ల మిస్ అయిపోయినాం అన్నమాట. రాహుల్, అర్జున్, వెంకట్, రేయాన్, ఇంకా ఇలా మేమందరము జిగ్జాగ్గా మిస్ అయిపోయినాం. ఎందుకంటే మా ఇంటికి వెళ్ళే దారి కొంచెం లెఫ్ట్ తీసుకోవాలన్నమాట. సో వాళ్ళు అడ్రలిన్ రష్లో కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి స్ట్రైట్గా వెళ్ళిపోయారు. నాకు ఎలా తెలిసిందంటే రాబర్ట్ దగ్గర జీపీఎస్ ట్రాకింగ్ ఉంది వాళ్ళది, ఐఫోన్ టు ఐఫోన్ అనమాట. సో గైస్ ఈ బ్లాగ్కి అంతే. సో థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ వాచింగ్. ఓ ర్యాన్ వచ్చేసాడు. గుడ్. ర్యాన్ కేమ్. వా, చాలా ఫాస్ట్గా క్యాచ్ చేసుకున్నాడు ర్యాన్ మనల్ని. మా ఇంటి బ్యాక్ సైడ్ ఉన్న రోడ్స్ ఎంత బాగున్నాయి కదా. ఈ రోడ్స్ పైన ఏంటంటే దుమ్ము ఉందన్నమాట, మట్టి ఉంది, చిన్న క్రిస్టల్ పార్టికల్ మట్టి ఉంది. ఇక్కడ కార్నరింగ్ చేయాలంటే అదే భయం, చెయ్యకూడదు అసలు ఏ బైక్ అయినా. ఈవెన్ లిటరల్లీ కార్ కూడా స్లిప్ అవుతుంది, అలాంటి చిన్న పార్టికల్స్ ఉంటాయి. రైట్గా లోపలికి వెళ్ళిపో. కార్నర్ ఓహ్ గుడ్. ఓకే డన్. ఉండని ఆగు, నీకు చెప్తా. ఆగు, రాదు, కొంచెం పక్కకు జరపాలి. ఓకే, రాహుల్, అర్జున్ అటు వెళ్ళిపోయారా? అంటే వీళ్ళు ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్. చాలా థ్యాంక్స్ రా, బట్ ఎంజాయ్. ఒక్కసారి బండి పెట్టొస్తా, ఈ పెట్టి వస్తా. 1 minute ఇది పెట్టేసి వస్తా. Thank you so much guys, thank you so much for watching this video. Please do share, subscribe. ఇవన్నీ వద్దులే మనకు ఫార్మాలిటీస్.
Thank you so much, guys. Thank you so much for watching my videos. Bye bye. Have a safe year. Happy New Year, guys. Bye bye.